So now we come to the we come to the second part of the video for today's asynchronous lecture, which is, and we are now going to discuss on the next subsection of the topic, which is the inverse of Laplace transforms. Basically, sebelum ni kita dah discuss on how to find the Laplace transform of a function, kan. There are two ways for you to find the Laplace transform. Satu yang guna formula tu, e the power of minus st darab dengan function respect to dt, or there is a much easier method where you just refer to the table. Okay, so bila kita dah dapat Laplace transform tu, you need to know also how to find its inverse, okay, because later on you akan menghargai lah kenapa kita perlu belajar inverse of a Laplace transform here, because in the last subtopic we're going to use this. Okay, so basically untuk find the inverse of Laplace transform, we do not have specific method. Okay, I might say it is more to try and error or guess method lah. Okay, kita tak ada formula yang kena masuk-masuk nanti keluar inverse macam kita find the Laplace transform yang kita kena differentiate tu, kan. Kena integrate. Alright, so it's just that, okay, given two Laplace transform, kalau kita ada two Laplace transform, then you can separate one by one. Find the Laplace transform of the first one and then proceed with the second second term of the Laplace transform. Alright, so we straight go to the example 5. Find the inverse transform of each of the following. Okay, so sebab macam saya cakap tadi, there's no specific method, so I'll explain to you directly through an example. Okay, so for A, HS, nampak je S, then you tahulah this is in the Laplace transform, equals to 19 over S plus 2 minus with 1 over 3S minus 5 plus with 7 over S power of 5. Okay, kita ada ni, kita punya Laplace transform. There are 3 terms, so you can go term by term. Okay, kita tengok dulu yang first term ni, kita ada 19 plus S plus 2. 19 over S plus 2. Okay, kalau cara saya, what I do is, I will get back to the Laplace table. Okay, kita tengok kita punya Laplace table. Tadi kita ada 19 over S plus 2. Maknanya dia duduk bawah cluster 1 over S something. 1 over S plus something. Plus or minus something. So mana benda tu? You have a look 1 over S. Tengok S punya power ni. S punya power is only power of 1, and then it must be it followed by plus something. But if you look here, dia tak ada plus pun, tapi dia ada minus. It will do. Yang ni pun boleh pakai. Alright. Okay, so yang ni tak ada plus, but the closest we have is 1 over S minus A. Okay, doing this you have to kena tilik je lah table ni, table of Laplace transform. So we try to relate. 19 you can put out. Okay, you may put it out. So we have S plus 2. So S plus 2 compare dengan S minus A. Maknanya tu, S plus 2 ni sebenarnya kita boleh jadikan dia S minus A, which is minus 2. So maknanya kita ada ni, dan kita tahu from here we know that our A is equals to minus 2. Tengok dia punya ni, dia punya transform dia adalah apa? Nampaklah. Kita tahu dia punya ni adalah e to power of at, right? So daripada sini maknanya A kita adalah negative 2. So we have e to power of minus 2. 19 e to power of minus 2. Tengok sama tak jawapan yang terpapar kat sini? Okay, nampak? 19 e to power of minus 2. Okay, and then we move to the second term. Second term, negative tu carry je lah. Tolak masuk dalam T domain pun masih lagi minus kat sini. So we have the second term is 1 over 3S minus
5. Okay, 1 over 3s minus 5. And again, we're still based on 1 over s minus a kan. Yang ni adalah e to the power of at dia punya time domain. Alright, so tapi kat sini dia ada s je. Yang ni kita ada 3s. Can we do something to make sure that it is only s? Yes, definitely you may. Macam mana cara dia? You just factor 3 out. So what you have is s minus with 5 over 3. Tu je pun. Then 1 over 3 ni jadi apa? 1 over 3. 1 over 3. 3 ni asingkan lah. Maknanya you are to find the Laplace transform only for 1 over s minus with 5 over 3. So dari sini kita tahu kita punya a adalah equals to 5 over 3, right? So daripada sini maknanya jawapan dia adalah 1 over 3 e to the power of 5 over 3t. Sama tak dengan jawapan yang kita dapat ni? Yes, again sama. Alright, so now we go to the third one. Third one is 7 over s power of 5. Okay, so yang the third term tadi kita ada 7 over s to the power of 4. Ya ke? 4 ke 5? Okay, s to the power of 5. Okay, 7 over s power of 5. So definitely yang ni kita tak boleh pakai. And yang ni pun tak boleh sebab yang ni adalah 1 over s sahaja. Dia tak, kita tak boleh manipulate dia untuk naikkan dia punya power. Tak boleh Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Sekarang ni kita nak cari untuk 7 over s to power of 5. Okay, so which one? Which one? Okay, which one is, I guess, yang ni lah, yang the third one ni. Where the third one we have n factorial over s n plus 1. Okay, where its inverse transform is t to the power of n. So for our case here, kita ada 7 over s power of 5. So maknanya dia adalah 7 darab dengan something kat sini ni. Tak ada, kita tak ada n factorial kat sini. We do not have. Okay, tak apa, sabar. But we have n plus 1. Can we make it 5 ni jadi n plus 1? Okay, can we make 5 ni jadi n plus 1? Yes, of course dia akan jadi 4 tambah 1. So for this case, kita tahulah kita punya n sekarang adalah sama dengan 4. Alright, so in this case, bila n kita sama dengan 4, so maknanya kita kena adakan n factorial kat sini. Bila you adakan n factorial kat sini, kalau you just simply tambah je n factorial, it will change the function. So this is wrong. So untuk tidak mengubah function tu, meaning that you kena darab dengan n factorial and you kena bahagi juga dengan n factorial kat sini. Faham tak? Okay, saya conteng kat tempat yang tak berapa sesuai sebenarnya. Tapi tak apalah sebab saya nak relate dengan table ni. Okay, so maknanya sekarang ni, sebab kita nak kalau tak, you tak boleh ambil t to power of n ni sebagai you punya Laplace transform tau. Okay, so in this case, maknanya kita ada 7 darab dengan 4 factorial over 4 factorial darab dengan s 4 tambah 1. Okay, to the power of s plus 1. So basically, yang ni saya letak macam ni 7 over 4 factorial. Then you find its inverse of 4 factorial over s 4 plus 1. So, yang ni barulah kita can say that our n is equals to 4. And this is equivalent to its Laplace transform is equals to t to the power of 4. Okay, t to the power of 4. Alright. Okay, so saya rasa sekarang ni semua orang dah faham kenapa jawapan yang kat sini dia keluar jadi 7 over 4 factorial then 4 factorial over s to power of s power of 4 plus 1, because this is actually the Laplace
inverse of 4 factorial over s to power of 4 plus 1 ni adalah equals to t to the power of 4. So that's why lah jawapan you kat sini yang third term here plus with 7 over 24. Kenapa 24? Because 4 factorial ni adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1. So you see 12 darab 2, 24. Okay, so I hope I make yourself clear for first example. Okay, now let's have a look at B. Untuk B ni pula kita ada 6s over s square plus 25 plus with 3 over s square plus 25. Okay, basically yang kat bawah ni first term, second term sama je. Dia punya tu s square plus 25. Tapi be careful, the first term you ada S kat atas, the second term dia tak ada S. Dia ada 3 darab 1 sahaja. Okay, 3 darab 1 sahaja. So, let's have a look at the table again. So, yang inilah susah sikit kelas online ni. Kalau dalam kelas biasa, saya suruh you all pegang dah table ni kat tangan dan tilik table sebelah tangan, tengok table, sebelah tangan lagi solve the problem, kan? So, we have, tak apalah, terpaksalah terima hakikat sekarang ni. Kan masa saya cakap tadi, kita ada s square. So, we have number 7 and number 8. Okay, number 7 and number 8. Yang mana sekarang ni, yang number 7, we have, tak ada s, kita ada a je. A over s square plus with a square. This is for sine. Okay, this is for sine omega t. Okay, this is for sine omega t. Yang satu lagi, kita ada s ke atas over s square plus with a square. Yang ni adalah cos omega t. Omega t. So basically we are going to manipulate these two transform. Okay, these two transform. Satu a over s square plus a square. Satu lagi s over s square plus a square. Okay, so maknanya sekarang ni kita ada 6 tu boleh letak kat luar siap-siap lah. 6 tu, then we have s over s square plus with 5 square. Okay, ingat s over s square plus 5 square dia tak ada apa-apa masalah dah. Dia dah memang menunjukkan ciri-ciri yang sama macam dalam table. And you can figure out you punya omega kat you punya a ke omega omega ni adalah 5. So, daripada sini, you dah dapat dah s over s square plus with 5 square. First term settle, 6 ni boleh letak kat luar. So, this is inverse transform adalah cos 5t. Okay, cos 5t. Okay, yang kedua, the second term is 3 over 1 over s 3 over s square plus 25. Okay, yang ni tak ada s kat depan, kat atas dia tak ada s. So, maknanya dia ada omega kat atas dia. Okay, by right dia punya term adalah omega over s square plus with omega square. So, you have a look, your omega square is 25. So, maknanya ni adalah 5 square. So, in that case, maknanya dia wajib ada 5 kat atas ni. It must be wajib ada 5 kat atas ni, then only you can use that pair. Okay, that table tu. So, maknanya 5. Tapi, since you tak boleh nak pandai-pandai tukar, so you have to introduce 5. Darab 5, you kena bahagi juga dengan 5. You kena bahagi juga dengan 5. So, it become 3, 5 over 5. Okay, 3, 5 over 5. Ataupun, macam saya letak 5 kat bawah. Tak kisahlah. Okay, so daripada sini kita dapatlah 3 over 5. Okay. Okay, so we have 3 over 5. Then this is a whole lot. You can refer to the table. 5 over s square plus with 5 square. So you get 3 over 5 sine 5t. Okay, so dapatlah jawapan untuk 5B. Okay, hopefully you all clear lah. Alright, so now let's proceed to C. C ni nampak macam makin complicated je. Let's have a look. Okay, so yang C ni kita ada Fs over Fs sama dengan 1 minus 3s, okay, over s square plus 8s plus with 21. Okay, so kalau tengok kat sini, kalaulah kita macam tadi kan, macam yang ni, soalan ni nampak
Soalan ni kan sebenarnya saya reverse balik kepada B. Soalan ni dia boleh jadikan you all nampak complicated dia. Kalau dia buat macam ni, 6s tambah 3 over s square plus with 25. Nampak macam alamak, okay, kat atas ni ada 6s plus 3. Macam tak pernah jumpa je macam ni kan. Tapi sebenarnya the fact is you can separate this become s square plus 25 plus with 3 over s square plus 25. Betul? So in this case you are more familiar with this kan. Then it's easier for you to solve the rest. Tapi yang ni kan, is it worth it untuk you pecahkan dia 1 over s square plus 8s plus 21. Satu lagi buat minus 3s over s square plus 8s plus 21. Okay, so for your information, this one is not worth it untuk you pecahkan sebabnya dekat pembawahnya, the denominator is different from example B tadi. Because here we have 8s. Kita ada 8s. Okay, let's have a look dekat table ni. Cuba cari dalam table ni. Ada tak yang kita ada S kat tengah dia? Ada tak? Kita ada 1 over S. Yes, we have 1 over S minus A. Ada. Kita ada S square plus with A square. Yes, we do. We have S square plus A square. Everything square. Okay. Ada tak? Ada tak? Dah gelap lah saya punya ni. Okay. And then yang mana? Macam tak ada kan? Okay, we don't have such a thing like this. Tapi sebenarnya benda ni, okay, S square plus with AS plus with B plus C ataupun macam tu lah, ataupun S square minus AS plus C ni, sebenarnya benda ni dia boleh datang daripada S minus A square. Betul tak? Cuba kita tengok. S minus A darab dengan S minus A. Okay. Bila you buka dia, you akan dapat S square minus with 2AS plus with A square plus with B square. See, kita ada AS kat sini. We do have AS kat sini. Alright. Okay, so now kita proceed yang S ni. Alright, so as you can see here, we have the problem tadi yang saya explain tadi pasal AS kat sini tadi kan. Okay, S square plus AS plus 21. So what we have to do here is, kalau you tengok macam tadi saya kata, where we may make use of yang ni. Okay, we have this S minus A over S minus A square plus with B square. So daripada situ maknanya we will try to make it or to manipulate the function ni until it become in the form of S minus A square plus with B square. Okay, because when we extend or we expand the S minus A square, dia akan keluarlah term AS ni. Okay, so as you can see how we do it, kita buat what we call it as saya rasa dulu you pernah belajar lah ni, S square plus AS plus 21. Kita buat what we call it as penyempurnaan kuasa 2. Okay, because we want to factor, kita nak jadikan dia dalam bentuk factor. Okay, so we have here S square plus AS. Macam mana keluar 16 kat sini? Because we plus with the B value or the 8 ni, yang dekat S ni, over 2, then you square. Alright, and then this one also the same. With plus, because kita introduce, kita saja-saja je introduce sebenarnya. And then 8 over 2 square minus this term lah. Okay, so that's why here we have plus 16 minus 16 plus with 21 yang memang dah ada asal dia. So this part, S square plus AS plus 16 ni, you boleh now factor it out, become S plus 4 square. I think you have, memang bukan I think lah, memang you pernah belajar benda ni dulu kan. So minus 16 plus 21, you get plus with 5 here. So we have S plus 4 square plus with 5. Alright. Then daripada sini, the numerator yang atas ni, okay, the atas ni, you have to, sebab yang atas, yang sebelum ni kita ada S minus A over S minus A square plus with B square. So, the upper part, you have to make sure you ada the term S minus A ni.
Alright, you ada the term S minus A. So, kita punya A for this case, A siapa? Minus 4. Minus 4. So, that's why kita ada plus 4 kat sini. So, you have to introduce minus 4 or plus 4 kat sini. So, what I did, apa yang kita buat kat sini, bukan saya buat ni, saya just tunjuk je. Kat atas ni kan kita ada 1 minus 3S, right? 1 minus 3S. So, kita nak adakan 1 minus 3 and S ni, kita nak jadikan dia dalam bentuk 4. Okay, 4. So, maknanya you have to plus with 4 minus with 4. Okay, does it change the equation, the function? Still, you still have 1 minus 3S kan? Because you introduce plus 4, you minus with 4. So, maknanya you still get 1 minus 3S. Tapi hakikatnya, kat sini kita nak jadikan dalam bentuk cantik kat sini. So, we have 1 minus 3S plus 4. Tutup kurungan. Yang ni you darab keluar. So, negative 3 tambah dengan 12. Okay. So, here, negative 3 tambah dengan 12, you can combine with this. You have negative 3S plus 4 plus with 13. Kenapa kita buat macam ni? It is translated here. Nampak tak? Kita akan dapat negative 3S tambah 4 tambah 13 over S plus 4 square plus 5. So, then you may divide this into two parts. Okay, negative 3 S plus 4 over S plus 4 square plus 5. Yang ni. Okay, and another term, yang ni lagi a little bit complicated. Okay, this one we tak ada S. Kita tak ada S, tapi kita nampak kat sini dia punya B square dia adalah 5. B square adalah 5. So, ke atas ni you have to introduce B. So, what is B? B akan jadi root of 5. So, again, untuk nak introduce B, you tak boleh just simply introduce B. You kena you tak boleh just introduce square root 5. So, you have to introduce square root 5 over square root 5. Okay. Then, that's why lah kat sini dia ada lagi membawa square root 5 yang bawah tu. Yang atas tu kita dah masukkan dalam this transform lah. Okay, this transform. Okay, I would say the toughest transform is this example. So, kalau you all macam still lagi tak berapa nak clear benda ni, it's a little bit challenge for me to explain for you through this online. Okay, saya bagi masa lah untuk you all tengok, fahamkan dulu. Okay, so I must say this is the toughest example. Later on, we will maybe kita akan ada guna jugalah this kind of finding the inverse in our last subtopic. Okay, of this topic. Alright, and then untuk C ni, I leave actually C ni sangat straightforward. Okay, example C ni is D. Example D is very straightforward. I leave it to you as your first classwork submission. Yang ni memang sangat senang. Tengok soalan memang terus dapat figure out dah dia punya inverse. Okay, so I leave it to you untuk basically tulislah jawapan macam mana you dapat the inverse, dia punya inverse tu macam as stated here the answer. Alright, we stop here for the second part of the video. In the next part of the video, kita akan discuss one more example. Alright.